চ্যানেল 52 চায়ের কাপে কবিতা এই অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমি ফারুক আজম নিউ জার্সি থেকে সরাসরি লাইভে। আজ 4 জুন 2022 আমেরিকাতে শনিবার সকাল। চায়ের কাপে কবিতা নিয়ে আড্ডা হবে এবং চায়ের কাপে কেবল আড্ডা নয়, তুফান উঠতে পারে। আজ আমার অতিথির মধ্যে একজন অবাঙালি আছেন, সেজন্য আমরা বাংলা ইংলিশ মিশিয়ে আজকের আড্ডাটা দেব। From Channel 52, I welcome you to Poetry in a Teacup. I'm Farooq Azam, the host, live from New Jersey. Please allow me to introduce my guests. Let me go to Mr. Fer de la Cruz. Good morning for you. You're from California. You're joining us from California. It is 8 a.m., right? It is Did you- 8 a.m. in California. I'm from Mexico, but I'm studying here in California, so it's a pleasure to be in your program. Exactly. Let me introduce you to the audience. He is a Mexican poet from Yucatan. He writes lyric poems, satirical poems, and poems for children. His publications also include books of literary translation, as well as his own works of fiction and non-fiction. He has published more than 20 books. For his poetry, he has received 1 international and 2 national awards in his native Mexico. He is a PhD student at University of California, Irvine. Welcome to the show, Mr. Cruz. I'll call you Fair. It is a Thank pleasure you. to see you again. I know Thank you you're for- from the land of Octavia Paz. Right. Now let me have the pleasure of introducing one of my favorite poet in Bengali, Qazi Jahirul Islam. He's an accomplished and a prolific writer. I think he lives and breathes poetry. He has, in বাংলায় যদি বলি, তিনি একজন ভাষা শিল্পী, has published 76 books এবং ক্রিয়াপদহীন কবিতার প্রবর্তক. I don't know how to say that in English. So, and he has been also awarded for his work many times, and notably, he was awarded Kobi Joshimuddin Award and Dr. Dinesh Chandra Sen Award. Welcome to the show, Qazi Johirul Islam. Thank you. Thank you so much. It is my pleasure to be here today. This is the first time I'm with you in Channel 52, and nice to see other fellow poets. I hope we'll spend some good time, though I'm suffering from COVID for last 2 days. But still, I think I should, at least I should come with my sleeping suit and be present with you. But thank you for joining despite of your illness, and we really appreciate that. And with Qazi Johir, you go a long way, because during the period of pandemic, I used to join his program. It was called Coffee jar jar kobita sobar. if you translate it for fan, can you translate it, Kavi Jahid? Coffee for Coffee is his whose. his and Yeah. poetry for everyone. Poetry for everyone. So we used to have, during the pandemic, we used to have every Coffee day with coffee with and poetry. kobita. Yes, I think we used to do it every day, and we were Every connected day. Yeah. all over. It was a fantastic time. I really appreciate that, and through him, I could get to know many other poets. And that was probably very beginning. I mean, we started. I remember I went to for an official visit to Budapest, Geneva, and Vienna. When I came back on 12 March, 13 or 14 March we started. 2020, 13 March or 14 March we started. Then we used to do every day next 2 to 3 months, and then we schedule 2 to 3 days a week, slowly once a week. We have done a lot of program. I think that was the very beginning virtual program from the Bengali community. And
we still have we are still waiting for two more guests. Farah Naz, she's joining us from UK, from London. She said her laptop has been shut off. Maybe the power. It happens to me too. Sometimes in the middle of program, I'm shut off. My power went out. It goes out, and I'm also expecting our another poet from Bangladesh. He's a very renowned poet, Rizauddin Stalin. So we are waiting for them. As soon as they come in, we'll get them in. But let me go to Fer. So you were saying that you have a new book published. Can you tell us about that? Fair. Can you hear me? Yes, I wrote this. Yes, I can hear you. Can you Mhm. hear me? Yeah, I do. I wrote a book in 2016 when, well, a businessman um, was just about to become president of the United States, and he was threatening Mexicans, and he was threatening to build a wall. And well, I believe in the idea of building bridges, not walls, or opening windows. Well, I'm from the Yucatan. It's hot. You need the air. You need to open windows. So I wrote a reflection in poetry about what happens to any given society that encloses itself with walls. It's called Extramuros. And it came out only 2 days ago. And you mentioned I had one international prize. Well, this is the second one. I won an international award of this publisher, Bitácora de Vuelos. And yeah, I'm very happy. This copy only came to me by mail yesterday, so I'll be very happy to read a poem if if it's a good time now. What is the name of this book if you translate in English? It's extramuros, which means outside the wall. Um, I originally thought of the title El Muro, which is the wall, even though there is Jean Paul Sartre, The Wall, and Pink Floyd, The Wall, and I didn't mind, but I thought Extramuros would be a better word, a better title, and I love the cover that the designers um, put together because it's a wall full of graffiti, so it's a very eloquent wall. Is it a good time now to read a poem? Yeah, it's a good time. This is what we are here for, to read poetry, to talk about poetry, and to raise a storm in a teacup. Right on. Yeah, I'm go going to ahead, read a fragment of a poem in Spanish and then I'll read an English translation. please. Panel one. The first poem is the first panel in a wall of poems. Un muro es un invento para atrapar temores. Dentro de sus aristas pueden redefinirse los sentidos. La vista llegará hasta sus grafitis. El vaho de sus ríos será el agua estancada. El sabor de la brisa tendrá notas de oscuro mausoleo. Los anates esparcirán las alas en sus ángulos rectos claustrofóbicos. Cada pared trazada en sus aldeas asumirá las formas y texturas del encierro. De aquel enorme cerco de concreto será un país de ecos. Okay, that was just a fragment. And I myself did a translation um, back then when I was reading it in public readings in Yucatan, Mexico. And it was very helpful because I was able to modify the original and write the two versions together. So it's called Watchtower 1. Some would say that one wall is every wall, or that one single man is every one. But there are men with chronic fears who will project their solitude to everywhere they go, bearing a haggard face under any given mask.
But there are men who love, or whose love reaches farther than their fears. This world does not rely on any end. It is an end. It is an elongated nevermore. It's not a black or white, but an infectious gray transmitted to the weakened days and nights, and to the afflicted river, and to the suffering desert. This wall will preach its solitude by example, is the display of a long empty hall in the chests of men, and the question persists: what is a man unfit for a liberation from itself? And the matter insists: what is it to be free when our compulsive hands will bind our feet? Still unsatisfied, the question races like a wall being poured in the framework of its panels among debilitating bubbles and latent cracks foreshadowing its collapse. If one were all of them, it could be said that within its many functions, any wall will delimit what we are. Wow, very nice. So now we have our other two guests here. I can see Farah Naz. She has joined from UK, London, and also our most distinguished poet from Bangladesh, Rizauddin Stalin. Let me briefly introduce them to you. Farah Naz, she is a Bangladeshi poet living in England. She's a translator and a school teacher. Her debut book was Maya, Mirror of Soul, is a collection of poems published in 2004. She received the UNICEF Bangladesh Young Journalist Award in 1999, and she won a short story writing competition award in 2021 for her work for the Daily Independent at the beginning of her career at the World Bank, Dhaka, before settling in London. And in our last Boimela book fair, her book of poetry called Hemuntir Chirkut was published by Agami Prakashani. Farah, welcome to the show. I think you have to unmute yourself. Good evening, everyone. Thank you for inviting me to your show. It's a privilege being here, and I'm really happy to see such an illustrious poet on this online platform. And hello, everyone. Thank you. So now let me have the pleasure of introducing one of my favorite poets. I call him, he's a poet of home and the world because his poetry has been translated in many languages. He has been awarded many awards from different countries. He's extremely busy. He is also a TV personality, and 40 years of his journey into the world of literature has been remarkable, and he has been awarded many awards. I cannot name them all, but to name a few, he was awarded by the prestigious Bangla Academy Award, Michael Madhusudhan Award, and many more. So I want to welcome Kavi, poet Rizauddin Stalin. Welcome to the program. Uh, Thank you, everybody. Nice to meet you here. Uh, from Bangladesh, congratulations, everybody. Thank you. We are doing this show in both Bengali and English because of, you know, we don't Okay. want the Fed to be out of place. Because we read Yes. back when we were a child, we read of Aesop Fable, the story. You remember when is Jekyll invites Stork, right? And
Yeah. when he comes to the house, but nobody could enjoy the dinner. But regardless, let me read one English poem of Stalin, part of it. It's called the Uh, Hugh. mm, uh, yeah. Yes. I have to read. I have to read my poem. You can read, or I can read. What, you have the English poem with you? No, I want to read my poem in Bangla, Okay. but you can read my poem in English Yeah, I have one of your poem in if you English. have. Yeah, I just have it. It's a short poem. It's called The Hue of Love. There is a Oh, blush. yeah, yeah, There's a blush of bashfulness on your cheek when we have swift eye contact, and your timid eyesight becomes vermilion in the horizon. The sunrise is red, the same the sunset. The blazing tongue of furnace, the eruption of lava from the volcanic mountain, the fire of solitariness, all are another name of red. And the situations of soldiers in the war field are red, and same the color of the bloodshed of revolutions. Is red the gesture of love. I become blind before I make myself understand. It's a beautiful love. I mean, it's a hue, right? Combination of different colors. Thank you very much. yeah. So, yeah, let me just acknowledge That's a some of. very lovely poem, sir. I mean, I grew up reading your poem, and it's a privilege that I'm here with you in the show. আমাদের সাথে বেশ কিছু Oh, কয়েকজন fantastic. So nice of you. আমাদের আমাদের সাথে কয়েকজন যুক্ত হয়েছেন। আমি তাতে বলছি নেহা সিদ্দিকী is a very well-known photojournalist living in New York. He has been recently awarded from the governor of New York, Neha Siddiqui. He says অনেকদিন পর এলাম দাদা, nice to see you. Yasmin Zaman from Canada, she's writing, good morning everyone. It's a pleasure for me to see and listen to the talented group of people. Thank you. And Urbi Nusrat, she's a host of Channel 52, a beautiful dance artist. She's saying great show. Thank you, Urmi. So let's go to the poems. Rezaddin Bhai, you wanted to read a poem. You want, please? I want to read my poem in Bangla. Yeah, If you please. allow me to read. Okay. Thank you. I have some another TV program, So after my dissertation, you can allow me to go. If Okay. He's a okay. very, very busy person, but I thought we could talk Yeah. about poetry a lot more, but he had to leave. Okay, please. Now I am in car. Now I am in car. I can see Okay. that. Okay, Okay. please, Okay. please read. Okay. So everybody, thanks. Uh, Title of my poem is অভয়। ভেবো না প্রিয়তমা, তোমাকে কেউ আকাশ দিলে সূর্য দেব আমি, বৃষ্টি দিলে বৃক্ষ দেব হীরের চেয়ে দামি, নদী দিলে নৌকা দেব সবচেয়ে দ্রুতগামী। ভেবো না প্রিয়তমা, ঝাড়বাতি কেউ জ্বালিয়ে দিলে তারার আলোয় ভরিয়ে দেব পথ, নোলক দিলে বানিয়ে দেব রংধনুর ওই নথ, কেউ যদি দেয় মল আমি দেব স্রোতের ছলাচ্ছল, সোনায় বাঁধা গ্রন্থ দিলে প্রতিশ্রুতি ঠাসা আমি দেব বর্ণমালা আমার মাতৃভাষা, কেউ যদি দেয় বিশ্বজোড়া বাড়ি আমি তো দেব মাত্র 10 হাত লজ্জা ঢাকা শাড়ি। থ্যাঙ্কস। Ọসাধারণ। Arun, any comments on his poem? Anyone? Kazi Jahid, you want to make Yeah, a comment? I read Jahid, this poem before. you can oh yeah আমি এই কবিতাটি আগে পড়েছি Mhm. ফেসবুকে। খুবই সুন্দর একটি কবিতা, ছন্দের কবিতা, শুদ্ধ অন্তমিল ছন্দ। এবং যেটা হয় কি, অনেকেই কবিতা লেখেন শুদ্ধ ছন্দে, খুব সুন্দর শব্দ শুদ্ধ ছন্দে লেখেন, কিন্তু কবিতার মধ্যে প্রাণ থাকে না। এই কবিতাটির মধ্যে কবিতাটি ভালো লেগেছে বিশেষ যে কারণ, সেটা হচ্ছে কবিতার মধ্যে প্রাণ আছে। আর একটা কথা আমি শুধু বলবো, সেটা হচ্ছে ছন্দের কারণে আপনি 10 হাত লিখেছেন, কিন্তু সারি আসলে
12 হাত শাড়ি আমরা বলি আসলে। না, 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 11 এটা হাত, কিন্তু 12 হাত, ঠিক না। 10 হাত একটু আমি শর্ট বলি হয়ে যায়। জহির, আদি বাঙালি নারীদের শাড়ি ছিল 10 হাত এবং বলা হতো 10 হাত কাপড়ে কাছা আটে না। এটা কিন্তু আমাদের বাঙালি মেয়েদের ছিল। এখন পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে হয়তো বেড়েছে, বাট কিন্তু আদি বাঙালি নারীদের আমি নৃতাত্ত্বিক জায়গাগুলো পড়ে দেখে তারপরে কিন্তু লিখেছি। আমি 12 হাতও ছন্দ মেলাতে পারতাম, কিন্তু ছন্দের কারণে লিখিনি, কারণ আমাদের আদি বাঙালি মেয়েদের 10 হাত শাড়ি ছিল। এটা আপনি একটু যদি দেখেন ভালো করে তাহলে লক্ষ্য করলে। না ঠিক তবে আছে, একটু সেটাও আমি প্রতিবাদ এসেছিল। জানি। আমি জানি যে গ্রামের তো মেয়েরা সুতরাং যে শর্ট শাড়ি পরতো, গ্রামের মেয়েরা যারা পেটিকোট আমি ছাড়া তো ব্লাউজ ছাড়া শাড়ি পরতো, সেটা 10 হাত ছিল। হ্যাঁ, সেটা আছে, 10 হ্যাঁ, হাতই পড়তো, হ্যাঁ। সেটা। আমি তো তাদের কথাই বলবো। হ্যাঁ, ঠিক আছে, না সেটাও গ্রামের ঠিক কথাই তো আছে, বলবো। ঠিক আছে। কিন্তু না, না, আর থ্যাংক ইউ। মজার ব্যাপার হচ্ছে তো আমি আমাদের প্রতিবেশী দেশে এই ভারতে যে শাড়িগুলা হয় এখন নতুন যে এসছে, ওগুলা সব 10 হাত অ্যাকচুয়ালি। তাই না? মানে তাহলে ছোট করে দিয়েছে তাহলে ফ্যাশনেবল শাড়িগুলা। It is like hearing আচ্ছা, from একটা ছোট্ট horse's mouth. একটা একটা এক্স্যাক্টলি। ছোট গল্প বলতে চাই এটা নিয়ে, যে আমি পার্বত্য চট্টগ্রামে এই কবিতাটা পড়লাম। ওখানে সমস্ত মেয়েরাই ছিল, অসংখ্য মেয়েরা ছিল, মানে বাংলাদেশের প্রায় 200-300 মহিলা কবি ছিল, লেখক ছিল। একজন উঠে প্রতিবাদ করলো, শাড়ি 10 হাত আপনি কেন, আপনি শাড়ি তো 12 হাত, আপনি কেন 10 হাত বললেন? তা আমি বললাম যে দেখেন, আদি বাঙালি মেয়েদের শাড়ি ছিল 10 হাত। তো আমার এত টাকা পয়সা নেই, আর 2 হাত আপনি কিনে নেবেন। তবে সবাই একদিক থেকে এটা ভালো, এই কবিতাটি নিয়ে বেশি আলোচনা হবে 10 হাত থাকার কারণে। আমাকে আমাকে মাহবুব ভাই একদিন বলছিল, কবিতার মধ্যে হ্যাঁ, একটা দুইটা ভুল রাখবেন, তাহলে ওটা নিয়ে আলোচনা হবে। ও ফ্যান্টাস্টিক আইডিয়া। না, এখন তো মনে হচ্ছে ফারুক আজম ভাই বলেন। না, এখন মনে হচ্ছে যে 2 হাতের জন্য 1 হাত নেওয়া হয়ে যাচ্ছে। So চমৎকার লাগলো। I'm very happy, Azim bhai, I'm very happy you invited me here. I mean, our so distinguished poet, everybody is here. I give them thanks. So আমাকে একটু যেতে হবে, I have to leave because I have some another TV program, uh, ATN Bangla. So if you allow me to go, please. Sure, I mean it was a pleasure যে আপনি এত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের আপ- সঙ্গে আসতে পেরেছেন। আপনি হ্যাঁ। এমনি মানে যুক্ত থাকতে থাকেন, যখন আপনার গাড়ি পৌঁছে যাবে এটিএন এর সামনে, তখন আপনি নেমে যাবেন অফ করে দিয়ে। ওকে, ঠিক আছে, ওকে, 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 ওকে। আমি আরো 5 মিনিট থাকতে পারবো, 5-7-8 মিনিট থাকতে পারবো। Oh, ওকে, that's very nice. আর যেহেতু আপনার থ্যাংক ইউ। স- It was a আপনার pleasure. আপনার yeah, please, Fair, you were saying something. Go ahead. Okay, Fair, Oh, please just tell that me. it's been a pleasure sharing this with you, and good luck with your day, sir. Thank you. So nice of you. যেহেতু আপনার শোফার আছে নিশ্চয়ই, শোফার থাকলে আপনি থাকতে পারবেন, কারণ গাড়ি চালাতে চালাতে আমি চাই না যে আবার কোনো একটা বিপর্যয় ঘটুক। ঢাকায় আমার কেউ গাড়ি ড্রাইভার চালায় আছে, না। অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, ড্রাইভার তো আছে। আমি গাড়ি চালাই। এটা একটা সুবিধে আ- আমাদের। মানে ঢাকাতে গাড়ি চালানো সম্ভব না একজন মানুষের পক্ষে। ড্রাইভার না আসলে থাকলে ইটস ভেরি মানে টাফ টু ড্রাইভ। it is. এটা So, জহির ভালো জানে। জহির যদিও ভালো গাড়ি চালায়, বাট আমি জানি যে ঢাকাতে চালাইতে ওর অসুবিধা হবে। না, ঢাকাইতে চালাতে গিয়ে 2-1 বার মাথা ধাক্কা ঠান্ডা টাক্কা রাখবে। খেয়েছি। ওই উইকেন্ডে যখন ড্রাইভার থাকতো না, আমি ট্রাই করতাম, কিন্তু তার মধ্যে ঝামেলা হয়ে যেত। so let's go আজকে to একটু পদ্মা সেতুতে গেছিলাম, বুঝছেন ভাই, আজম ভাই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, পদ্মা সেতু দেখতে গেলাম। রিয়েলি ইটস এ ফ্যান্টাস্টিক ওয়ার্ক। মানে এত বড় এবং এত সুন্দর, মানে এত ভালো হচ্ছে। তো একটু কয়েকদিন পরে এটা ওপেন হবে, তো এটা আমাদের জন্য খুব আনন্দের। তো এইটা পদ্মা সেতু ওপেন হওয়ার পরে আপনি একটা শো করে নেন। হ্যাঁ, 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 ইটস এ গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট এবং আমাদের যাতায়াতের সুবিধা হবে এবং ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেও অনেক সুবিধা হবে। অনেক 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 আমাদের প্রবৃদ্ধিটা বাড়বে, ইকোনমিক্যাল ডেভেলপমেন্টের জায়গাটা একটু একটু চলমান হবে, একটু গতিশীল হবে। টোলটা দেখা একটু যাক কি বেশি হয়। বোধহয় না? টোল হ্যাঁ? টোল একটু অনেক বেশি। বেশি, অনেক বেশি টোল, অনেক বেশি। টোল এটা কত? সহ্য করার মতো না। টোলটা একটা আমার মতো গাড়ি ধরেন 1300 সিসির একটা গাড়ি, আমাকে 750 টাকা দিতে হবে। Wow. 750 এটা কি বোথ ওয়ে? না, তো যাওয়ার সময় 750, আসার সময় 750।
মানে Okay. আপনি আরো কয়েকটা যে জায়গা ঘুরে আছে। আসলে আজকে আমি 1500 যে টাকা গেলাম, খরচ হবে। হুম 1500 না, 2000 টাকার ধাক্কা, 2000। আর বাহ, ছোট ছোট টোল আছে। ও এটা কি বড় টোল length? 750, 750। এটা কতটা লেংথ কিরকম? বাস তো 2000 না 3000 জন্য এরকম, মানে খুব খারাপ অবস্থা। এটা এক্স্যাক্টলি। গভর্নমেন্ট তো অনেক টাকা লস, মানে প্রায় কত হাজার কোটি টাকা ইয়ে করছে, এখন সেটা উঠাইতে গেলে তো এটা করতে হবে। বাট এটা আমাদের জন্য আনন্দের। যাই হোক, বাংলাদেশে একটা এত বড় সেতু তৈরি হলো। It's a matter of pride for us. It is. So let me go যদিও to কোভিডের খুব একটা উপকার হবে না। হতেও পারে, আমরা জানি না, হয়তো এপার ওপার দাঁড়িয়ে কিছু একটা তৈরি করে ফেলতে পারবো আমরা, দেখে নতুন কবিরা ভাবে তো দেখে কবিরা তো সবটাকে। মানে কবিরা তো নৌকা করে গেলে একটু কবিতা টবিতা লিখতে পারবে, আর সেতু দিয়ে গিয়ে গেলে কি আর লিখবে? একটা বিউটিফুল ভিউ থাকবে। আমি মডার্ন আরবান কোনো কবিতা চলে ওইটাও আসবে মানে আমাদের। এই প্রসঙ্গে আমাদের ইয়ের একটা ভালো কবিতা ছিল, ওই যে বোদলেয়ারের, সম্ভবত কি মিরাবো সেতুর নিচে সেন বয়ে যায়, জি একটা ভালো কবিতা। এটা কি বোদলেয়ারের? হ্যাঁ, বোদলেয়ারের মিরাবো সেতু, ওই যে ফ্রান্সের যে সেতুটা আর কি। জি, রিভার শেড। তা আমরাও লিখবো আর কি, আমরা লিখবো পদ্মা সেতুর নিচে পদ্মা বয়ে যায়। Right. So let me quote from one of the very prominent writer of Bengal, Sunil Gangopadhyay. He wrote that Yeah. worldwide there's a crisis of poetry, and it is only in the poor countries that the poetry is being cultured, and like it is like a culture for the unemployed and the sad people. Is it right? না, not উনি বলছেন একটা দুঃখী Yeah, ও বেকারদের শিল্পী। yeah, because poetry না, is financially, economically unproductive art. That's why you will see um, rich country like America, UK, Germany, France. Those people in modern young generation, they don't write poems anymore. I mean, some of them, those are not care about future, not care about money, don't care about uh, modern houses, job. They write bohemians kind of people, because But I think poetry is nowhere. therapeutic. Yeah, that it has a lot of good things. I'm not Yes. talking about those good things, a lot of good things, but the problem is economically poetry is not viable. So rich people, rich country, they're everything is focused on economics. If there is nothing comes financially, no return, they don't do that. Yes, but without not healthy always. mind and healthy soul, how can people be rich? So I always look No, that's true, the that's true. other No. side. Yeah. No, that has some spiritual value, but I think economical value is, as Kazi Jahir was saying, there is not much of economic value. What do you think, Fair? There is no poet in this world, I mean, except 2-3 I know. Other than those 2-3, there is no poet in this world who can live on poetry. That's true. That's very true. Or it could be that poet, they don't want to live on, like, mundane thing, because poetry is something very close to their heart, so they don't want to earn money through something which is like, very substance money wise. So that could be the reason. Yeah, that is the thing. That because you cannot make it a livelihood, but by writing a novel, you can be the extremely but rich. you cannot live. Those are real poets. You cannot live without poetry. True. Like me, I cannot. As you said in the beginning, I breathe poetry. I cannot live without poetry a single day. If I cannot write something in 2 days, I get mad, I get crazy. Because that's how we poets express ourselves. And probably nowadays for mental health, they are using poetry as a tool. United Nations organizing so many sessions. I was in one of the sessions. United Nations is spreading poetry for mental health. Definitely. I want to quote something from Kavi Rizauddin Stalin. It's in Bengali. I think it's a very nice thing. His thoughts about poetry. Let me read it in English. কবিতা নিয়ে কথা বলা দুরূহ,
স্রষ্টার সৃষ্টির প্রতি একটা এতটা মহাবিষ্ট থাকে যে তার চোখে কোনো ত্রুটি ধরা পড়ে না। সচেতন পাঠক খতগুলো আবিষ্কার করে যে এই চীনা সাহিত্য একে বলে ওন সাহিত্য। আচ্ছা, আমি এই কথাটা আসছি। কবিতা প্রকৃত পাঠক এত কম যে কবিরা এ নিয়ে বেশি ভাবলে কবিতার লেখা ছেড়ে দেবেন। এখন পৃথিবীতে উপন্যাসের রমরমা অবস্থা। মহাকাব্য ছিল কাহিনী নির্ভর, মহাকাব্য থেকে কাহিনী ঠাঁই নিয়েছে উপন্যাসে। এখন অধিকাংশ পুরস্কার চলে গেছে কথাকারদের কাছে। মানুষ গল্প শুনতে চায়, বিস্মিত হতে চায়। কবিতা সবে দেয় পরোক্ষভাবে, উপন্যাসের মতো সরাসরি দেয়া কবিতার প্রবণতা বিরোধী। এবং এখানে what he is saying basically that the world has gone into the hand of the novelist, right? Kabir Rezauddin? Yes, I think like so, because all Nobel laureate, maximum Nobel laureate is novelist. I mean, they're short story writer or novelist. This is the fact. I think so. If you count them, minimum 100% people, those who comes from Latin America, France, England, America, they are getting Nobel day by day. But from third country, they never get Nobel. After Rabindranath, 100 years already passed, but he didn't get any Nobel. So, but the poets are getting Nobel. Sometimes, like Louis Gluck, after 10 years. And Derek Walcott, right? How long ago was that? Derek Walcott, Sima Sini. Sima Which Sini was in also. Boston. Yes, Sima Sini. I think Sima Sini around 2. He is very great poet, I know. Yeah. Yeah, Irish. it is Which very was in interesting. Boston, Yeah, 98, go ahead, Fair. Oh no, I was mentioning that. Which I was in Boston. I think it was very interesting that Bob Dylan got Nobel Yes. for Bob his, Dylan is not a poet at all. he's not a Bob poet. Dylan is not a He's a poet at all. musician. He's a singer. He's a singer. Yeah. I go through his poem. He's not a great poet, I think so. But He's a singer. But his novel was not for his singing, but for his, the composition Peace, lyrics, social peace. for the lyrics. Right? Yes, social peace. Tagore got for the same reason, for his Gitanjali. No. Gitanjali is a poetry, and But it is for Gitanjali is songs. actually the poem. then It's a mystic poem, you know. Yes, lyrical mystic poem. But you You can cannot compare add- that with Bob Dylan. no, not at all. Bob No, Dylan is definitely. not anywhere close to Gitanjali. Bob Dylan's lyrics, I read his lyrics. Bob Dylan When is when a it is singer. sang, Bob when Dylan it is is a sang, singer. I mean, you can hear nice sounds, but when you read it, it doesn't Yes. sound like a Nobel winning material. That's why he didn't go to receive the Nobel Yes. even. You are right. Right? You are right, Kaji. You are right. I think he didn't go to receive it, right? Yes. No, he didn't- received Yeah. it finally, probably. Yeah, He finally. said he You will know not go, but finally, probably he went. There's one thing that I liked about the Nobel Prize awarded to Bob Dylan. That the definition of poetry was expanded. I like that. Yeah. And Yes. whether he deserved it or not, I haven't read the Perhaps that poems is the he was purpose. awarded That is the for, purpose. so I don't have an opinion. But also, Jimi Hendrix Yeah. covered his songs, and Jimi Hendrix is God. It could be because they want poetry to reach to every corner of the world, to every people, whoever it is. So that could be the reason, they gave to Bob Dylan, because they want poetry. I wish a different. They're trying to widen the songwriter. horizon. Last year, Yeah. they awarded to journalists as well. I think this is Yes. the first time they awarded journalists. No, Definitely, yeah. And of course, people were scared that probably the Peace Prize would go to Trump.
That will be disaster. when he made this Middle Well, East very facts. wrong about God. Peace between the Middle East and the Western world. Okay, let's go to the poetry. Yes. Yeah, go ahead. Stalin Bhai, you wanted to Biden say will get something? Biden will get Nobel Peace Prize. I think so. For what? For what? For For what? reconciliation. Yes, he is trying to adapt peace in our Afghanistan. He remove his soldier from Afghanistan. So Creating this is the harmony. criteria of peace. That's true. You never know. Recreating harmony in Afghanistan. Actually, no, Nobel Prize is getting more enigmatic as we are seeing. The unexpected people are getting Nobel. And I Yeah, used to yeah, say Nobel Peace Prize. You start a war and then say, okay, I'm going to stop it. Then you get no peace prize. I want to stop killing. Yeah, I'm not killing anymore, so get peace prize. Oh yeah, This yeah. is this is Then this then is he'll get yeah. then he'll get Nobel. Yes, peace Nobel. Yes, yes. But when you think about This is one Desmond, of the criteria. I think so. but when you think Desmond about Tutu. when you think about Desmond Tutu getting the Nobel Peace Prize, I mean that was justified. I think Yeah, that was that- beyond. Sometime, Mhm. yes, not sometime all. good Some of people. them are good. Some of them are good. Let's go back to the poetry. I'm going to Okay. read a short poem of Farah Naz. We listened to the invincible Achilles, mourning for his long lost love. He stood grieving over the grave of his beloved, and he recalled how much she wished that love in his eyes reached the lips once in a while. To his dismay, she left silently, without a word, without a whine, only with soft moans of pain, with a bleeding heart. And the love that changed the world, today that love stands destitute amidst the crowd. Very nice one. Very Thank deep. you. এই কবিতার মধ্যে একটা নিমগ্নতা আছে এটার মধ্যে। Thank খুবই you. ভালো লেগেছে। It's a very wonderful poem. Thank you. Thank you. So let's hear from the poet herself. If you want to, if you can read a poem of yourself. আপনি তো ইংরেজিটা পড়লেন, এটা ডেইলি স্টারে পাবলিশ হয়েছিল 5-6 বছর আগে সম্ভবত। Daily Star, right? জি, কবিতাটার নাম বিমন আর কি। তো আমি আমার এইবারের 21শে বইমেলায় এই কবিতার বইটা বের হয়েছে, প্রকাশ পেয়েছে আগামী প্রকাশনী থেকে। কবিতাটার বইয়ের নাম হচ্ছে হেমন্তের চিরকুট। তো হেমন্তের চিরকুট থেকে আমি শেষ কবিতাটা পড়তে চাচ্ছি। Please. Okay. জি। Thank you. মানুষ তুমি, হে পুরুষ তুমি প্রভু হও, পিতা হও, পতি হও, প্রিয়তমেষু হও, পুত্র হও কিংবা সহোদর ভাই, না হয় কোনো অজানা প্রিয়জন, সাথী বা কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু, সহকর্মী না হয় সহনাগরিক, মুনি ঋষি হও, না হয় পীর পয়গম্বর, না হয় কোনো সাধারণ পথিক, একই পথে পথ চলার। হে পুরুষ তুমি তো কত কিছুই হতে পারো, অথচ তুমি কিনা হতে চাইলে ধর্ষক। সমগ্র মানবিক গুণাবলীকে হীন করে তুমি অসুর সত্তাকে কেন প্রাধান্য দিলে? হে যে মনুষ্যত্ব তোমাকে মানব বানাবে, সেই তাকেই তুমি বলি দিলে তোমার পশুত্বর কাছে। হে পুরুষ তুমি জেগে ওঠো, বধ করো তোমার ওই ধর্ষক সত্তা, নিরোধ করো সেই মনুষ্যত্বহীন প্রবণতা। তুমি তো আমারই মতো আশরাফুল মাখলুকাত, সৃষ্টির সেরা জীব। আমি তো জেনে এসেছি তুমি সত্য ও সুন্দরের পূজারী। আমার মতোই আছে তোমার সুন্দর মানবিক দিক। আজ তবে কেন চারিদিকে তোমায় নিয়ে এত ধিক? আমারই হাত ধরে তুমি হাল ধরেছ এই বিশ্বের, পাড়ি দিয়েছ বিশাল প্রশান্ত,
আরব সাগর, নীল নদ ও সিন্ধু নদী প্রান্তর। গড়ে তুলেছ কত মহাসভ্যতা, অতি বিস্ময়কর। পাহাড়ের বুকে তৈরি করেছ জনপদ সুবিন্যস্ত। জল ছেঁচে তুলে এনেছ রাশি রাশি সব মুক্ত। নভোচর হয়ে পাড়ি দিয়েছ মহাকাশ সুবিশাল। চলেছ জয় করে গ্রহ উপগ্রহ, মহাসমারোহে নির্ভার। এনেছ জীবন ও জলের সন্ধান, স্বপ্ন দেখেছ বিশ্বজয়ের অতি দুর্বার। হয়েছ তুমি মহামান্বিত সকল শুভ সৃষ্টিতে, কেন মিছে বিনাশ করো মঙ্গলময় এই সত্তাকে। আমারই মতো তুমি ধারক ও বাহক, এই জীবনের কারিগর। আমার মতোই তুমি নিবিড় সৃজনশীল, এর চেয়ে বড় মহৎ কি আছে সত্য ও সৃষ্টিশীল। জেগে ওঠো তুমি, বধ করো তোমার পশুত্ব, ধর্ষক নয় মানব রূপে হয় মহামান্বিত। হে পুরুষ আমার, মানুষ তুমি, জেগে ওঠো প্রিয় তাই। তোমার মাঝে বরাবর আমি একটি মানুষ দেখতে চাই। ধন্যবাদ। এখানে তোমার মানবতার গুণাবলীর দিকগুলাই উঠে এসেছে, যেটা একটা সংকট যাচ্ছে সারা বিশ্বে তাকিয়ে দেখলে। If anyone wants to make any comments, I know Fair, you understood it totally, completely, right? Fair, you understood every word of it, right? Thank you very much. And I loved hearing the Bangla. Thank version. you. I loved it. Bangla is the 7th sweetest language in the world. It's considered This is It UNICEF. certainly sounds like it. Yeah, I think UNICEF declared it is the sweetest language on the earth. in the right? world. In the world, Yeah. yeah. And acha, etar pore you want to make comments, Doctor? I mean, poet. I ওর say doctor. কবিতাটা ভালো, হ্যাঁ Yeah. আমাদের কবিতাটা ভালো, একটু দীর্ঘ, আরো যদি একটু সম্পাদনা করতে, একটু কনসাইজ করলে আরো বেশি প্রগাঢ় হতো। মানে ও এরকমও হয়েছে যে একই কথা ঘুরে ফিরে বলেছে কয়েকবার, তো সেটা কবির আবেগ তো আর আমরা অবদমন করতে পারবো না। কবি যেভাবে ভালো মনে করে আর কি। স্টালিন ভাই, আমি ডেফিনেটলি আপনার কথা মনে রাখবো এবং পরের বার এটাকে আরেকটু আমি একটু বলি, হ্যাঁ, কবিতার পার্সিবিস শেলি বলেছেন যে স্বর্গীয় অনুভূতি, ডিভাইন ফিলিংস হচ্ছে কবিতা। তো মানুষের ডিভাইন ফিলিংসটা যখন আসে তখন একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে আসে, হয় একটা মন্দ দৃশ্য দেখে, একটা ভয়ঙ্কর কিছু দেখে, অথবা একটা সুন্দর কিছু দেখে, দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে একটা ফিলিংস তৈরি হয় এবং সে ওই বিষয়টাকে উপস্থাপন করতে চায়। সেই দিক থেকে একটি চমৎকার বিষয় এখানে এসছে যে পুরুষ সে মাইটি, সে অমোক, সে তমক, এবং সে শেষ পর্যন্ত ধর্ষক হয়, মানে খারাপ জিনিসগুলো হয়, সেখানে মানুষ হয় না। এই বিষয়টা উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন এই কবিতায়। এখন আমরা কবিতার টেকনিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখি যে কি লিখলে একটা কবিতা হয়ে উঠবে। কেন আমরা একটা কথা বললাম, একটা গদ্য লিখলাম, একটা প্রবন্ধ লিখলাম, সেটা থেকে কবিতাটা আলাদা কেন? এর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা যদি অ্যানালিসিস করি তাহলে আমরা কিছু স্কোপ অফ ইমপ্রুভমেন্ট এখানে দেখতে পাই। সেটি হচ্ছে, আমি খুব আপনারা জানেন যে আমি ছন্দর বিষয়ে খুব সচেতন, এবং আমি ছন্দ ঠিক মতো আছে কিনা কবিতা সেটা খোঁজার চেষ্টা করি। এখানে আমি নিশ্চিত জানি যে তিনি ছন্দ চিন্তা করে কোন সঠিক ছন্দে ফেলে কবিতাটি লেখেননি, এটা আমি ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ন্যাচারালি কিছু পর্ব এখানে এসছে। কখনো আমি দেখলাম যে কিছু 6 মাত্রার মাত্রাবৃত্তের পর্ব এসছে, 2-একটা স্বরবৃত্তের পর্ব এসছে, কয়েকটা অক্ষরবৃত্তের পর্ব এসছে, একটা মোটামুটি একটা খিচুড়ি আছে এখানে, ছন্দের খিচুড়ি আছে, কিন্তু ন্যাচারালি কিছু ছন্দ আসছে। এখন কবি যদি সচেতন হয়ে লেখে যে আমি এই কবিতাটা পুরো অক্ষরবৃত্তে লিখবো, তাহলে এটি একটি ভালো কবিতা হয়ে উঠতে পারতো। এই হচ্ছে আমার এই কবিতার সময়। কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক থেকে তো নিঃসন্দেহে ভালো। আর স্টালিন ভাই যেটা বললেন, যেটা ছোট করলে, এখন আমরা যেটা করি আধুনিক কবিতায়, যেটা আমরা করি যে গদ্যের মধ্যে আমরা গল্পের মধ্যে পারম্পর্য নির্মাণ করি আর কবিতায় পারম্পর্য ভেঙে দেই, এবং পারম্পর্য ভেঙে দেওয়ার একটা বড় কৌশল হচ্ছে রিপিটেশন না করা। এক শব্দ যেন কবিতা আবার না আসে, আনলেস ইট ইজ ভেরি এসেনশিয়াল। তো সেই জিনিসগুলো রিপিটেশন এসে গেছে বলেছেন। আমি খুব চুলচেরা বিশ্লেষণ করে ফেললাম কবিতার কিছু। না, that would be really helpful for me and I appreciate it. আমি হ্যাঁ বলেন।
আমি এই কবিতাটি সম্পর্কে মনে করি যে ছন্দ নিয়ে আমি কোনো কথা বলবো না, কারণ একই কবিতার মধ্যে নানা রকম ছন্দ আসতে পারে, সেটা হয়তো সে সচেতন ভাবে করেনি, কিন্তু নেটে একটু সমস্যা হচ্ছে, we're having some problem in the net. Oh, he's frozen. অন্য জহির ফর্মে ভাই এসছে। হয়তো বলতে পারে কি। হ্যাঁ, মনে হয় ওনাকে আমরা আর পাচ্ছি না। We might have নেটওয়ার্কে lost. আটকে গেছে, জি। We can revive him. We can do some CPR probably. এখন I'll go to Kavi Jahirul Islam, but if you allow me, I will read one of his poem in Bengali. তুই তুই কি আমার বেদনা নির্যাস, বুকের ভিতর ঘুমিয়ে থাকা জটিল দীর্ঘশ্বাস, দুঃখ যদি হবি কাছে দেখো, কাছে ডেকে কেন দেখালি অমন মুখচ্ছবি, এই ছবিটি কোথায় রাখি, কোথায় এমন ফ্রেম, তুই যে আমার দুঃখ সুখ, তুই আমার প্রেম, তুই কি আমার অশ্রু ভাষা চোখ, দুই চোখে দুই স্রোতস্বিনী হোক। বিউটিফুল পোম। অনেক ধন্যবাদ ফারুক ভাই। একটা গভীর আচ্ছা, প্রেমের কবিতা। একদম, হ্যাঁ, ফারহানা বুকে গিয়ে লাগে এটা। ফারহানাস অটামের কথা বলেছে, হেমন্তের কথা। আপনার ইংরেজি কবিতাটিতে বোধহয় হেমন্তের কথা এসেছিল না, নাকি বাংলায়, কোনটা, কোথায় হেমন্তের কথা বলছিলেন? ও, হেমন্তের চিরকুট আমার বইটার নাম, এবং ও, এই বইটার নাম, আচ্ছা। জি, এবং এই বইটাতে বেশিরভাগই হেমন্ত আর অটম নিয়ে লেখা আছে। যেমন আমি অটম ওয়ার্ডটা ইচ্ছা করে এই বইটাতে ব্যবহার করেছি, কারণ ইংলিশে অটমটা আসে তাই। আচ্ছা, আমি অটম, আমার যে হাইকু, 2-3টা হাইকু পড়বো, ইংরেজি হাইকু, তার প্রথমটাই হচ্ছে অটম। আপনার সেই অটম দেখে আমি এটা বের করেছি। আপনারা জানেন হাইকু 5-7-5 সিলেবল, ছোট্ট কবিতা, শুনতে শুনতেই শেষ হয়ে যায়, ডেফিনেটলি মন দিয়ে না শুনলে ধরাই যায় না অনেক সময়। আমি পড়ছি। Air whispers to leaf, careful of green be stolen, coming autumn thief. এইটা একটা হাইকু। আরেকটা পড়ছি, সাবওয়ে, amazing right on, hiding inside tiny hole, the giant python. আরেকটা পড়ে শেষ করি। It's an open book, read it closing your eyes, meaningless to look. এই হলো আমার ইংরেজি কবিতা। একটু ফর ডেলারুস এখানে আছে। I have to respect him, so I read a couple of haiku. Now I'm going to read perhaps a Bengali one. Kavi Johir, there is a comment that I want to bring to your notice. Actually, what you said, Yasmin Zaman wrote, I think if all the guests speak in English, it would be easy for the non-Bengali speaking poet to understand what is going on. That's a good idea. We could speak English, but we cannot read all the poems in English unless it is written in English. That's true. I don't mind to speak in English. Acha, let me read a poem. We'll teach fair English, I mean Bengali. Okay, go ahead, please. Yeah. I'm reading in Bangla, my poem, Okay. right? Okay. নষ্ট হবে কবিতার নাম। নষ্ট হবে, আমার কাছে নষ্ট হবার মন্ত্র এবং যন্ত্র আছে। বছর 20 আগে নষ্ট হতে এসেছিল অষ্টাদশী নারী, তাকে আমি নষ্ট করি বড্ড তাড়াতাড়ি। নষ্ট করি, ভ্রষ্ট করি তাকে আমি, সরল রেখায় যে পথ চলে সেখান থেকে। এখন সে খুব নষ্ট নারী, তুড়ি মেরে দিব্যি ওড়ায় মন্ত্রী সচিব, ফ্ল্যাগ লাগানো ডিউটি ফ্রি ভলভো গাড়ি। ধর্মটর্ম
মামলা পুলিশ কাজ হবে না, জেল জুলুম আর মান অপমান ধার ধারে না। ওর সঙ্গে তর্কে এখন কেউ পারে না। চুলের মুঠি ধরতে গেলে হাত ভেঙে দেয়, শীষ বাজিয়ে একলা হাটে ওড়না ছাড়া, সিগারেটে টান মেরে সে ধোঁয়া ছাড়ে দুর্নীতিবাজ নেতার মুখে। এখন সে এক নষ্ট নারী, মুখের উপর সত্য বলে, মিথ্যের উপর দাঁড়িয়ে থাকা এই সংসারে এই মেয়েটি বিপদগামী। নষ্ট হবে? আমার কাছে নষ্ট হবার আগুন আছে। কম বয়সী একটি ছেলে মাঝে মধ্যে পংক্তি সাজায়, ঘাসের মাঠে একলা বসে বংশী বাজায়। হয়তো সে খুব প্রেমিক ছিল, প্রেমিক এবং লাজুক কিশোর। হঠাৎ করে নষ্ট হবার নীল আগুনে ঝাঁপ দিল সে। লজ্জারাঙা রঙিন পালক পুড়ে পুড়ে এখন সে এক নষ্ট যুবক। চিরুনিহীন রুক্ষ চুলে বিচিত্র সব প্রজাপতি বসত এসে। হঠাৎ করে নষ্ট হবার স্পষ্ট পথে পা বাড়ালো রাস্তা ভুলে। এখন সে খুব বুক চিতিয়ে স্লোগান ধরে, ভোট ও ভাতের অধিকার চায়, গণতন্ত্রের জন্যে পথে মিছিল করে। নরম সরম কোমল দুহাত কি নির্ভয়ে মুষ্টিবদ্ধ গর্জে ওঠে। অন্য দুজন যমজ দুভাই, নষ্ট নাকি হয়নি তখন, সুবোধ বালক। নেতার কথায় মিছিলে যায়, স্বধর্মীদের মান বাঁচাতে দিব্যি ওড়ায়, বিধর্মীদের মাথার খুলি ধর্মশালা। আগুন বোমা কয়েক রাউন্ড রিভলভারের তাজা গুলি সঙ্গে রাখে। তখনও খুব ভদ্র ওরা, নষ্ট হবার কুমন্ত্রণা দেয়নি তো কেউ। সামনে ওদের সম্ভাবনার নতুন সিঁড়ি। রাজনীতিতে নাম হবে খুব, পার্টি যদি কোনো মতে নমিনেশন দিয়েই দিল, আর কে ঠেকায়? এই যুগে কি নির্বাচনে জিততে হলে ভোট লাগে আর? এমপি হবে, মন্ত্রী হবে, দেখার মতো ব্যাংক ব্যালেন্স আর বাড়ি গাড়ি, দু চারখানা সরকারি প্লট, বিদেশে ট্যুর, এসব কি আর খুব বেশি দূর? নেতার কথায় স্বপ্ন দেখে, এক সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে মাথায় ওদের রক্ত ওঠে। দলের ক্যাডার, নিজের দলের, নিয়ে গেছে বোনকে তুলে। ওরা দুজন নতুন পথে পা বাড়ালো, নষ্ট হবার শপথ নিল, সত্যের উপর সুদৃঢ় পা ঠাঁয় দাঁড়ালো। তুমিও কি নষ্ট হবে? আমার কাছে নষ্ট হবার নদী আছে, ঝাঁপ দেবে তো? ধন্যবাদ। বাহ, so beautifully written. ইয়াসমিন জামান কমেন্ট করেছে, বা চমৎকার কবিতা। I think this poem is so rich in imagery and the craft of writing it. He is an architect of poetry. I want to hear from Fayed de la Rose how I heard. I forgot who is one Russian poet came to New York and he was reciting his Russian, and somebody else was, I think, Joshua Road ke liklo jano Joshua Road Ginsberg. Ginsberg. Allen Ginsberg was translating in English, and then people were saying, "Stop translating. We better understand the Russian." So the sounds, music of poetry communicates. So how did you find this poem communicated to you? Well, I think the rational understanding is only one aspect of poetry. But if we took your words and put them into prose and we tried to read them as prose, it wouldn't be the same. So, no, I didn't understand it rationally, but I understood a lot of it through the senses, through your sounds, and it was beautifully read. So I heard the music. It's like when I was a teenager and I would listen to music in English and I wouldn't understand a word and I still loved it. So it's like that. So thank you. And also, I love hearing you speak in Bangla, especially since I know that 50 years ago, that's my age. 50 years ago, people fought and died for Yes. the right to speak Bangla, and it's such a beautiful language. So, well, yes, that's my Thank you. experience listening to it. That is 70 years ago in 1952. That is when the That's why name of this channel is 52. Oh. that is true.
But then in 1971, the independence was reached, Yeah, right? we got Yeah, independent. independence, Yes. December of 1971. 1971. That's when I was Language born. movement was So 52. 50 years, yes. You're right. I like saying that I am as old as the current state of Bangladesh. Yeah, Bangladesh. yeah, as well as Also, Bangladesh. Imagine of John Lennon also came out in 71. It only, reflects that the love, poetry, and music has no boundary. Yeah, So yeah. the beauty is universal. So it's Poet, Yes. beautiful. It's borderless. yeah, I mean, songs and poetry has its own music without language that communicates to everyone. That's what Definitely. I believe, and most of poets believe. And that's what connects human being. Yeah, true, true. Maybe you can also say about this poem if you want to say something. Faranas. Uh, that was a really beautiful poem, and I really liked it. It's what I felt listening to that poem. It was more like a love between two people who and they loved each other so much, but they couldn't be with each other. So they went on their own path to have their own dream in a different way. But yet they're different. But there was something invisible bond which connected them, and maybe they decided to get away with each other because that's the best they could do. Circumstances, environment, ambience, personal conflict, and sometimes dreams, and everybody has got their own demons, so maybe they were busy fighting their own demons. That's what it made me feel. It's really beautifully crafted, beautifully, because the word, we know, the old definition of poetry by Coleridge, right? That best words arranged in best forms, In best order, best in words best in best order. best words. শ্রেষ্ঠতম শব্দের শ্রেষ্ঠতম বিন্যাস, যেটা আমরা বাংলায় Exactly. বলি। Mhm. And I think it is still holds strong, right? That এইটা আমার কাছে এখনো মনে হয় শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা কবিতার, is কোলরিজের। amazing. And your poetry started like very in a light heart, and then it went to such a deeper meaning, like they both goes in their own path, and there is that discovery they made with এটার একটা themselves. কারণ, this poem communicated very well because I think এটা স্বরবৃত্ত ছন্দে লিখেছি, সেটা একটা বড় কারণ হতে পারে। একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুদ্ধ স্বরবৃত্ত ছন্দে লেখা, জি, যে কারণে স্বরবৃত্ত ছন্দটা এমন যে খুব দ্রুত কমিউনিকেট করে। জি। অনেকে মনে করেন যে স্বরবৃত্ত ছন্দে শুধুমাত্র গান এবং ছড়া লেখা যায়, না, না, ভালো কবিতা লেখা যায় না, এটা ঠিক না। আমি সম্প্রতি একটি বই লিখেছি, 100টি কবিতা লিখেছি স্বরবৃত্ত ছন্দে, এবং বইয়ের নাম হচ্ছে শেষ বিকেলের গান। সবগুলা কবিতাই হচ্ছে মৃত্যু বিষয়ক। একটি বিষয় এবং একটি ছন্দ দিয়ে 100টি কবিতা লেখা কঠিন কাজ, রিপিটেশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিছু হয়েছেও, কিন্তু আমি চেষ্টা করেছি রিপিটেশন এড়িয়ে মৃত্যু বিষয়ক 100টি কবিতা স্বরবৃত্তে লিখতে, একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে। ওই যে বলে যে স্বরবৃত্তে শুধু হালকা জিনিস, চটুল জিনিস হয়, আমি একটা ডিপার জিনিস স্বরবৃত্ত ছন্দে লেখার জি। চেষ্টা করেছি। দেখা যাক সেটা কি হয়। এটা অগাস্টে বেরোবে বইটি। Because can you explain that in English to Fair about this rhymes and meters? Yeah, I don't know about Spanish how, but I think there is a natural rhyming that we also in Bangla have three types of chondo. We call chondo rhyming, স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত, but স্বরবৃত্ত probably everywhere in the world, counting the syllables, right? I mean, I don't know Spanish. English I know, pentameter, etc. Those are based on syllable. Shakespeare used to write 10 syllables lines, sonnet. But in Bangla we have three types of chando. But Shorobritto, what is meter base, I mean the syllable base, chando is Shorobritto. In that rhyming thing I used for this one, the one I read just now. And but in Bengali, modern Bengali poets, they love to write mostly in Okkhorbrito, which is based on letters. That scheme is based on letters. Their meter legs, they break between let's say six letters,
or 8 letters, 8 letters. That is how they break. But that is also creates some kind of rhythm. But mostly, I believe that syllable based rhyming, uh, I think, is much better communicate with people. And recently, I wrote a book of 100 poems based on the syllable based chondo, Amazing. which will be published in August. Congratulations. Great, great. So, Fat, do you follow these rules that Kazi Jahir was saying on the rhymes and meters? I follow my ear, Yeah, and okay. oh, Yeah. and I give you an example. A lot of people read Allen Ginsberg in Spanish, but the Spanish translations of saying the howl, the poem howl, Yeah, this um, is a famous one. is uh, yes. The Spanish translation only translates the meaning, but not the sounds. I read it in English. I hear it in English. I read aloud in English, and I realize that it's full of pentameters as well. It's very rhythmic poetry. It looks as slow if you don't pay attention, but if you listen to it, I mean, with a sense of rhythm, you realize that it's rhythmic poetry embedded within, long, very long, like vertical, like uh, And long phrase. you cannot really translate the sound. In that case, you have to write a new poem in new language, and that has to be done by a poet. Not anybody else can do the translation. I mean, that's why Robert Frost said, "What is lost in translation, that is poetry," because Yeah. poetry is the sound, the music that cannot be translated. Mhm. You can translate the subject, you That's can you can translate the words, you cannot translate the music. So that's why poetry is lost in translation. That's what Robert Frost said. And I also have very two difficult to experiences. translate the emotions. Of course, yeah. Mm. I And made a Spanish translation of just I'll quickly say I translated Paul Valéry. what What is it? Valerian. His a famous poem, Cimetière Marin. Um, Mhm. I translated it in Spanish, and I followed the rhythmic verse and the rhyme, but I had to sacrifice words. So I only recreated the yeah, sound exactly. That will and be Exactly. transcreation, not translation. That is transcreation. You Hmm. that's what I did. Now, my other example, although it's similar, I did like a free explanation. Now, I also translated a shorter poem by a Ghanaian poet named Crystal Titty. Her beautiful poem is called "My Neighbors Are Eating My Cats," and the main stanza I translated it, and it says what the original says. Only when she's a spoken word poet. When she reads it, she sings it. The problem with my translation is that you can't sing it because I use longer verses that she used, or you can't use the same melody. So it's you have to sacrifice something and to create your own art, and that's the dilemma of translating. And there's a problem with the poetry being translated because you really don't get the real Mhm. thing in it. Like as Jahir said, about Robert Frost, what is lost in translation is the poetry. So if you allow me, I can read one of my poem and let me see what I lost in there. It's called Silence. The cat moves silent, stillly. The cat moves stillly, silent footsteps, silent look, marble eyes, follows me silently around my legs, stretches on floor to be caressed. Silence is our language. Silence that is painted in purple curls, mouth half open, craving, inviting. Silence along the trees leaning heavily in the lake. Silence as the veil over the dark blue eyes. Then a tractor trailer roars by, cars blowing horns in anger or desperation. Sounds shattering, catch silence,
strewn memory of size, of darkness, is the sound of silence heavier than the railway station. Thank you. This is beautiful one. I mean, Very silence. soothing, actually. Thank you. Thank you. Silence has a language. I mean, that is more powerful than real language, than the words. This is nothing new. I mean, this is a very old philosophy, but you brought it nicely. I mean, it is difficult to really get a new subject. The thing is how we present. If we can That's present right. newly, that is good enough. So I really like it. And Thank you very much. also there are so many good things. I mean, good words. People, when you say that, don't lie, always tell the truth, people say, you all know why you are saying this. We have to repeat this because we sometimes forget things. So you have to True. refresh. You have to say good things always. We have to repeat. That is true. And like what you said, that it's hard to find new subjects, as it says that all stories are told, but how they are told, that is not That is told. important. Yeah, that is not told. Yeah. So, so we have to bring out the new from the old. Let's go back to poetry again. Let me go to fire. What you going to read something from yours or from Octavio Paz or from anyone? Do you want to read Palper from Octavio Paz? And Yes, yes. ফারুক ভাই, আমার মনে হয় Let me say টেম্পারেচারটা বেড়ে Octavio যাচ্ছে, আমি আর কয়েক uh, মিনিট থেকে চলে যাবো, হ্যাঁ? excuse me, sorry, হ্যাঁ কি বলছেন জয়েন্ট ভাই? আমার একটু টেম্পারেচার বেড়ে ও তাই যাচ্ছে, না? আমি ও আর কয়েক মিনিট থেকে আমি চলে ওকে যাবো রে। okay. I mean, he's not feeling that well because thank you very much. Despite of Yeah, feeling sick, you have been with us. You have enriched our program definitely because you are a man of knowledge, and as I say, you are an architect of poetry. He knows all the thank you. bricks and layers and cements where to put what. So uh, see if we can listen to Fair, and if you Yeah, have sure, time to sure. I'll be comment. here a few more minutes, Okay, as much as I can. okay, Then, okay. yeah. Sure. Please continue. Fair. Let me say that Octavio Paz was awarded the Nobel Prize, as you know, in 1982. It was very well deserved. He's known for his poetry, but also his essays. The collection of his works are found in 18 books, 18 volumes, like this size. So it's like this much um, paper, in knowledge. His poetry is only a fraction, a small fraction of it, but it's beautiful. He's known for having written very long poems, such as Piedra de Sol or Blanco in like a pergamene, but also very brief ones. And he was a strong advocate of the poetry of silence. Um, Now, this poem is very sensual, as you will hear. Palpar, Octavio Paz. Mis manos abren las cortinas de tu ser, te visten con otra desnudez, descubren los cuerpos de tu cuerpo, mis manos inventan otro cuerpo a tu cuerpo. Wow, how beautifully it sounds. But I understood it. Let me translate it for you. No, not it's me translating. It is translated by who is that? I don't see his name here. Do you know who was the translator? I have the name here, Elliot Weinberger. Yes, and he translated my hands. Open the curtains of your being. Clothe you in a further nudity. Uncover the bodies of your body. My hands invent another body for your body. Beautiful.
So, Very metaphorical poetry. metaphorical and very powerful metaphor. yeah, a lot to think about. Yeah, Fair, you want to read one of your poem? If you have it ready, then I'll go to Farah. Uh, Certainly. Okay, I'm just going to read English translation of a poem that I wrote in Spanish. Um, and it's called They Might Think That I Am an Angel. Now, why is that? It's because an angel doesn't have to eat, doesn't have to pay rent or transportation. So it's a satirical poem about not being paid. They might think that I am an angel. English translation by Jonathan Harrington. God gave me an editing job. Between dreams, I would mark the errors all the way from a primordial alpha to an impending omega still under construction. I saw the universe in rough drafts. There was very little love in long paragraphs of human history. The most serious errors were ones of conscience, but those, well, it was not my job. Human acts, like it or not, are indelible. Today, an angel revealed to me that my check was not yet ready. It had to be approved by Saint Peter, who willed to Judas the accounts of heaven. And, and on the other hand, I would be eternal when creation is finally finished. And in the meantime, how do I live? How do I eat? With what do I pay rent or transportation? Who will save me later from the purgatory of a credit bureau? Now I understand why they say we are made in the image of God. On earth, everything is the same, but I'm not lifting my red pen. I throw into the fire all my corrections. Let them solve their own problems. I hope humanity will correct itself if it believes in a destiny poorly written in some dead language, with that beginning and end imposed from above in the endless spiral of time, where no one is in the least interested if I am paid or not. Yeah. Very So, nice. yeah, you can make comments. Anyone? Go ahead, Farah. Farah, you wanted to say something, right? uh, really, I mean, deep and very, what would I say? It has so many underlying meaning to it that it speaks, like, if I listen it, I come with a different version, or if someone else listen it, they might have a different version. So it has got different layers. That what it made me feel. I mean, it's a one poetry, but it has got several meaning, and it would give several meaning to several people. Indeed. Yasmin Zaman wrote a beautiful poem, Mr. Cruz. Mm. Let me comment. In your poem, Farouk, it Mm, spoke of silence Yeah, and it spoke of noise. I mm, think we can make poetry emanating from definitely. silence or from what is between the object and the subject or the meaning in between the words and all that. But we can also make poetry about mundane objects, just the Yeah, fact sure. that your paycheck doesn't come. And that's something we have in common. I mean, those of us who come from poor countries, um, I was paying attention, trying to pay attention to look at Bangladesh from the window Mhm. of um,
the poet Resauddin, how do you say his name? Um, and Rizauddin. it looked, Resulting Stalin. it suddenly sounded like Mexico. All those hunks, all the noise. We can also make poetry that reflects that or to react from that, and that's why I like writing not only lyric poems but also satirical poems, because there are things that need to be said in that way. And your last poem was definitely satirical. It was very well written, and it, as Farah said, it brings out a lot of things, which is true. Sometimes we wish to be like angels. We don't have to work and wait for the paychecks. Kazi Jahir, you have anything to say? I আমি আসলে মনোযোগ দিয়ে I was not listening because Mhm. in the meantime somebody called me, Nira Mhm. Kadri, Mhm. and she was asking to send her a poem what I read in Abdul Ghaffar Chowdhury's funeral. Mhm. um, Not funeral, I mean the স্মরণ সভা আর কি কি বলে এটাকে, সেই অনুষ্ঠানে Memorial. হ্যাঁ, Hmm. তো সেই অনুষ্ঠানে পড়েছিলাম ওইটা, নাকি আবার ওনাকে একজন বলেছে কবিতাটা খুব ভালো, তো উনি এর মধ্যে ফোন করে কবিতাটা চাইলো, তো সেটা দিচ্ছিলাম, এই জন্য আমি শুনছিলাম Mhm. না। Yes, yes, yes. তো Okay. আপনি চাইলে আমি একটা কবিতা পড়ে যেতে পারি যাওয়ার আগে, হুম। যদি সময় থাকে। হ্যাঁ, সময় আছে। সময় থাকলে আমরা ফারারও একটা কবিতা আমরা শুনবো। হুম। আচ্ছা, আমি আরেকটা কবিতা পড়ছি, এটা ছোটই মোটামুটি, এটা পড়ে আমি শেষ করছি। কবিতার শিরোনাম বইটি তুমি আদ্যপান্ত পড়েই ফেলো। কথা ছিল বইটি তুমি আদ্যপান্ত পড়ে ফেলবে, পড়তে পড়তে রক্তপাতে ভেসে যাবে। রক্ত নদী শান্ত হলে, ভয়ের পিঠে সওয়ার হয়ে রাত্রি এলে, সাহস করে নামবে পথে। তখন তোমার সঙ্গী হবে প্রকাণ্ড চাঁদ, সরস্বতীর একখানি স্তন ঝুলে আছে মাথার উপর। গ্রন্থ থেকে পংক্তি কিছু আসবে নেমে, তোমার সাথে দূরের পথের যাত্রী হবে। শীতের রাতে কবষ্ণ এক চাদর হয়ে বইটি তোমায় খুব জড়াবে। অন্ধকারে বর্ণগুলো উঠবে জ্বলে, পথ দেখাবে নীল জোনাকি। বইটি তুমি খোলার আগে ওর মলাটে আস্তে করে দুই করতল ছুঁয়ে দিও। এরপরে চোখ বন্ধ করে শব্দ শুনো। হাওয়ার দানব আসছে নেমে, ফুঁসছে নদী, কাঁদছে পাহাড়, হাসছে কিছু নতুন শিশু। ক্রুশবিদ্ধ একবিংশ এই সময়ের প্রেমিক যিশু। গভীরে যাও একটু আরো, জলের নিচে পাথর খুঁড়ে অগ্নিগিরির হৃদয় পোড়া কান্না শোনো। বইটি তুমি আদ্যপান্ত পড়ো, কিন্তু পড়বে বলো? ধন্যবাদ। Very beautiful love poem, and the book itself, to me it felt like the book itself, it's a poet himself. He wants his lover to read him. Exactly. Yeah, thank you so much to pinpoint the meaning of poem. It's beautifully written. Yasmin Zaman says, so beautiful, Mr. Zahir. It's my phone now. Is it my phone or I don't know. It's fun. No, my phone is mute, so Yeah, it could be your phone. it could be my phone. Sorry. So let's go to So Farah. Yeah, I go want ahead. to, I want to You, thank, you um, if you excuse me, I I want want to to leave thank now. Thank you very Donovan much. no, Thank you. So stay well and keep continue. I will, if I can manage, I will listen offline. Okay, Okay. thank you very much, Kazi Jahid, for being with us, even though you are not feeling well and you're sick. We really appreciate your time and your contribution. Thank you. Lovely meeting you online. Thank you. Okay, let's go to Farah now. We are three, and our time is also nearing to end. Yes, Farah, maybe we can wrap up in next 5 to 10 minutes. Exactly, yeah. Yes, yeah. So, So please go ahead with your yeah. poem. So I'm going to read a English poem of mine, which Mhm. was published in Delhi a few years back, and this poem was also published in a British Bangladeshi anthology, which was edited by poet Shamim Azad and English poet Stephen Watts. So I will read
from that book. Please. Lighting up my soul. The world will laugh at my futility. Oh, tell me, do I fear my love? In the salute of life, I have longed for such delight. I have longed for your love and zeal. I read you when your heart was sealed with agony of long lost love and broken dreams. I decoded your words when you spoke without speaking a word. In silent tone, you spoke, and I felt you in 100 silent ways. Then you muttered, "You'll burn yourself in the fire of loneliness. You'll burn yourself in the fire of loneliness. Behold your ardor." With a twinge in my soul, I laughed. I whispered in a husky voice, "How would I offer you the drink of life then? A terracotta pot must ablaze in flames to be sculpted. Without burning, it will distort. It must burn in the fire to be sculpted. To offer you a sip to quench your thirst, I must be molded to hold the water first." Thank you. Wow. Very, very intense. Beautiful. It, Also it, very sensitive yeah, very. about silence and whisper and containing so much passion, and also about form and content. That's Thank beautiful. you. Can I reply with one poem? Definitely, that would be a pleasure, actually. Sure. And It's it a very also, short poem. Uh-huh. yeah, the poem says about the pain, and the deeper the pain, the more content that you can hold. Like Yes, she talks of the poetry, because if it is deep enough, when you dig it enough, then you can hold more. The more pain it is, more love you can hold. So probably. I'll definitely be listening again to this program, in giving a second or a third listen to every poem that was read. Thank you. Okay, I'll finish with Dark Again, which was published in 7 Songs of Silent Fireflies. And you First said you're one, gonna give a reply to the poem I wrote, and which is already written. So that's a terrific thing. Yes, please. Dark Again, a firefly in my bed, a faithless shooting star that lost its way. The window is there, perhaps the moon is waiting, yet it stays. It wanders up in flames, its sparks almost touching the dry wood of my flesh. Who is to say what things are made of fire this intense? Awake to find the world in ashes once again. That's really, really Also heartwarming, about my and lost it gets into love the heart. or the emptiness inside. Yes. The void. Beautifully written. Beautifully written. It's also nice to hear. There's such a sweetness in it, and also the pain. Actually, I think all the poems, like in a golden sky, there's a silver lining of pain in all the poems. It's beautiful. Thank you. Let me read some of the comments. Janab Chaudhary wrote on the poem, nice, romantic. Yasmin Zaman, beautiful poem. Mr. Delaray, she's Farah. Oh no, I think that is for Farah. Beautiful poem, Miss Farah. Loved it. Thank you. Yasmin Zaman. So beautiful, Mr. Zahid. I think I showed those things already. Mohammad Salahuddin, he says, সবাইকে সুন্দর লাগছে শুভকামনা রইল আপনাদের জন্য. He says everyone is looking beautiful.
I think it goes for far more. No, for everybody. I had 4 handsome men with me sharing the stage, so that's a pleasure. Thank you very much. So we have like 5 more minutes. Yes. Let's go to. There's another comment from Jainab Chaudhary. She's also in UK. She said, "Love is always with pain." Mm. As Khalil Gibran said, "Love is a pain of too much tenderness." Yes, true. It's a pain of too much tenderness. If there is any question from the audience for any of us, if they want to know anything from any of the poets, that would be a pleasure. We That would would love be to say good. anything. Yeah. But we have got beautiful comments, very nice and very encouraging comments, but no questions. Love is always. Mhm. What is that? You said Oh, I'm anything? reading a comment. Love is always with pain. Is that right? Someone wrote Yeah. a comment that But appears. do you agree with it? Do you agree with it, Fair? Um, I think don't it know. does. Love speaks of volumes, so anything. Yeah. The pain comes because when we talk about the attachment. So probably God doesn't want attachment. So when God doesn't want attachment between His creation, so that's where the pain comes. Pain comes when we try to hold it. So letting go is the best way. I think it's possible, but it's hard. So we make it hurt, right? Yeah, because we want to own it. So when the world itself is, what would I say, not permanent, owning something is not good. So that's Right. why the pain comes. Yeah, you have to let it go. Like it says that love is uh, like a mercury on a palm of the hand. Yeah. If you leave it open, it stays. If you try to squeeze it, it will dart away. Yeah. Oh, I like a singer from the 1990s, Canadian singer Sarah McLachlan. Love is like ice cream. Love is like chocolate. Like, why not? That's right. There's a request from Janab Chaudhary. She was requesting Mr. Zahir any Urdu poem, but as Mr. Zahir is not there, I can read one shairi, one short Urdu poem. It says, "Baal bikhar ke toti kabro pe." Let me also translate it. "Baal bikhar ke toti kabro pe," like with your hair unkept and on a like a broken grave. टूटी कब्रों पे जब कोई मेहजाबिन रोती है. When some beautiful woman cries on a very broken or old grave, मुझे अक्सर ये ख्याल होता है. मुझे अक्सर ये ख्याल होता है. It comes to my mind this thought कि मौत कितनी हसीन होते हैं. That So how beautiful is death. So what I understood, the poet is saying, when he sees a beautiful lady crying near his beloved grave with the open hair, and the poet realizes that the death is more beautiful because he's seeing a beloved crying with a lovely open hair near the graveyard, and what could be more beautiful than that? Yeah, and that says for the poet, it seems like how beautiful death is, Yeah. because she sees a beautiful woman crying on a tattered grave with the hair unkempt. But that shows that how beautiful death is. What Jainab Chaudhary say, "Wow, wow, kya baat hai." Very good. Thank you very much, Jainab, for being part of this program. I think we have to end now. So it was one more comment. Yasmin Zaman said, "Wow, Mr. Farooq Azam, thank you
Thank you, Yasmin Zaman. Probably she did not hear my original poem, but it is very nice being with you guys. Fair, before we take leave, you have anything to say? Oh no, I want to say Donavat. Oh, lovely. You to all the poets, I mean the rest of the poets, and also the audience that listen to us and that will probably listen to us now. That is, we're on the cloud. Yeah. So thank you, thank you. It was a pleasure to be here in Para. It's lovely to meet you and to hear your Lovely poem. to meet you too, Fa. And thank you, Dr. Farooq Azam, for inviting me to your show. It was a privilege for me to be on the same platform with a Spanish poet, for Dr. Qazi Zahirul Islam, and definitely the eminent poet Rizauddin Stalin. I really enjoyed the show. I loved listening to the poems and also the feedback I got from Rizauddin Stalin. That was like, extra icing for me. So I really loved it. And thank you, audience, for being with us, for listening to our poem and giving us your support. And I hope you'll have a lovely evening. Thank you. Yeah, I had a very wonderful time, and it was really good to see you. The fair had been in my show before, and it was a pleasure inviting you again. Hopefully, we'll do that again. This is the first time for Farah to be in my show. Thank you. And thank you very much to be in my show. And I have to thank Molly for getting us in. Molly is your aunt? Kana. Yes. Yeah. Molly is a good friend of my niece. So I Yes, want to thank Shimulanti. Molly. Yeah, Yeah. I want to thank Molly for getting us introduced to each other. Yes. So thank you very much. So we have to take a leave, like as everything Lovely else. meeting you, Far, and have a lovely evening, everyone. Thank you. Thank you very much. আর আপনারা যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন তাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার দেখা হবে। ফারুক আজম, চ্যানেল 52 থেকে বিদায় নিচ্ছি।